Good evening, everyone, and welcome to the class. Kindly just revert once if I'm live. তোমরা আমাকে শুনতে এবং দেখতে পাচ্ছ কিনা সেই বিষয়ে just একবার inform করো and then we shall directly start our class. তোমরা আমাকে শুনতে এবং দেখতে পাচ্ছ কিনা? Alright, then I hope I'm clearly audible and visible that side. Well, good evening and welcome to Kavish IAS and Kavish WBCS Converting Possibilities into Reality. And welcome to our Netaji Special batch for WBCS Mains 2023 crash course, which is entirely related to the mains portion of WBCS along with some other examination, especially government examination, where you're going to have descriptive part in the written or descriptive or written part in the mains examination. Welcome to our Netaji Special batch. সামনে লড়াই জিততে তোমাকেই হবে। And good evening, নমস্কার জানাই সকলকে আমি Shweta Mam aka SP Mam and I am your English guide cum mentor in this entire free YouTube course of English for WBCS and other government examination mains for 2023 crash course. Alright, so গত English class we have already completed our letter writing part of it. আমরা পরপর revision definitely করতে থাকবো and in today's class it is going to be an exceptional and definitely an extraordinary class যেখানে আমরা in details একদম definite rules, regulations এবং তার সাথে model answer দেখবো কিসের? We are going to see model answer of Precis Writing বা Precise Writing. Meanwhile, I can see here Orkodi present here. Good evening, welcome to the class. And along with that, I can also see Animesh typing good evening. Okay. Good evening, Animesh. Welcome to the class. I hope you all are doing good. And I hope you all enjoyed your holiday. And after almost 1 week holiday, finally I'm here with a new English class. Well, আজকে আমরা প্রেসি রাইটিং করব। প্রেসি বা প্রিসাইজ রাইটিং এর বেসিক অর্থ কি মানে কি সেটা আগে একটু ক্লিয়ার করে দিই। প্রেসি বা প্রিসাইজ শব্দটার বেসিক মানে হচ্ছে সামারি। When we are subjected to summarize something, when we are subjected to make a summary of a specific thing, we are actually doing nothing but we are actually making a summary. That means আমাদেরকে টোটাল একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে দেওয়া থাকতে পারে, একটা প্যারাগ্রাফ, দুটো প্যারাগ্রাফ, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, whatever number of প্যারাগ্রাফ যেরকম কোয়েশ্চেন প্রশ্নপত্রে থাকা উচিত বলে ডিসাইডেড হবে সেরকম n number of paragraph will be given. And what is our work? Our work is basically to make a summarize of this entire writing. এই পুরো রাইটিংটার সামারি করে এবং সেটাকে technically basically 1 or 2 maximum 3 প্যারাগ্রাফে লেখাটাই হচ্ছে মেইনলি প্রেসি রাইটিং বা প্রিসাইজ রাইটিং এর মেইন প্রোপাগান্ডা। অনেকে প্রিসাইজ রাইটিং বলো, অনেকে প্রেসি বলো, দুটো উচ্চারণই কারেক্ট, but the spelling is PRICIS. So those who are pronouncing it, those who know this as precise writing, let me tell you, you people are also correct. It's not an incorrect pronunciation. আচ্ছা, প্রেসি রাইটিং এর ক্ষেত্রে কিছু বেসিক রুলস জেনে রাখা দরকার। রুলস না বলে বলা ভালো, কিছু প্রিকশনস জেনে রাখা দরকার। দু একটা রুলস আর বাকি পুরোটাই প্রিকশন এবং সেটা সংখ্যায় খুবই কম, not something huge like the other writings that we have already done before, like report writing, letter writing, personal letter, business letter, official letter, informal letter, formal letter. আমরা অনেক ধরনের letter writing already এর আগে কমপ্লিট করে এসেছি। তো যারা আজকের এই লাইভ ক্লাসটা প্রথমবার করছো তাদেরকে বলবো প্লিজ ডু গো থ্রু দ্য প্রিভিয়াস ক্লাসেস where we have completed all these types of writing. আমরা একটা করে রুলস এন্ড রেগুলেশনের ক্লাস করেছি এবং তার সঙ্গে একটা করে মডেল আনসারের ক্লাস করেছি। আজকে প্রেসি রাইটিং এর এটা প্রথম ক্লাস, so definitely you must go through those English classes along with the other classes of other subjects as well. আমাদের
অন্যান্য সাবজেক্টেরও কিন্তু ফ্রি ইউটিউব ক্লাসেস হচ্ছে ফর মেন্স, তো ডেফিনেটলি তোমরা সেগুলো অতি অবশ্যই ফলো করো এবং you will realize yourself how much important and helpful these classes are for you, and it's absolutely free and available on YouTube on the channel named Kavish WBCS. যারা রুটিন নিয়ে কনফিউজ, রুটিন এখনো প্রপারলি পাওনি বা জানো না কবে কোন দিন কোন ক্লাসটা হচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি, প্লিজ গো থ্রু আওয়ার টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিংক অলরেডি এখানে গ্রুপ ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া রয়েছে, and you can also find from the live chat section. টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে যাও, সেখানে আমাদের প্রতিটা ক্লাসের everyday YouTube class link along with some necessary materials are shared in our group each and every day, and definitely you will get updates of all those classes from there. Along with that, a last thing I would like to remind all of you, গত ক্লাসে তোমরা দু একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে about our classes online and offline. Just একটু বলে রাখি, আমাদের offline classes are basically based in Kolkata currently, and it is in North Kolkata VIP Road and South Kolkata Hajra Road. এছাড়া out of Bengal we have classes as well, but যারা কলকাতা থেকে ক্লাস করছো বা যারা বেঙ্গল থেকে ক্লাস করছো তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি, নর্থ কলকাতার ভিআইপি রোড আর সাউথ কলকাতার হাজরা রোড, শুধু এই দুটো জায়গাতেই আমাদের আপাতত অফলাইন ক্লাসেস চলছে। যারা admission নিতে চাও, you can contact on this given number. You can see here the given number is 8789245158. Once more, 8789245158. আমাদের প্রতিটা ক্লাসের স্লাইডে নিচে নাম্বার দিয়ে দেওয়া থাকে, এছাড়াও তোমরা নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্স বা ইভেন চ্যানেলের ইনফোতে গিয়েও পেতে পারো। You can directly call up and get your admission done. Even যদি admission নাও নিতে চাও, তোমাদের যদি বেসিক কোনো inquiry বা requirement থাকে, সেটাও definitely এই নাম্বারে কল করে জানাতে পারো। We are providing offline and also online courses, not only offline, আমাদের separately online courses ও রয়েছে। তো যারা distance এর জন্য admission নিতে পারছো না বা যাদের মনে হচ্ছে আমরা এতটা travel করতে পারবো না বা কোনো কারণে economically people are not suitable, definitely you can avail for our online courses also. All these things will be told in details once you give a ring on the given number 8789245158. So that's all I had to say from my end regarding the requirements and inquiry from the previous classes. তো যারা যারা admission oriented জানতে চেয়েছো তাদের সকলের উদ্দেশ্যে এইটুকুই বলা ছিল, and now we will directly proceed with our Precis Writing. ওকে, সো প্রেসি রাইটিং এর ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আমাদের কাজ হচ্ছে মেইনলি ব্যাপারটাকে ছোট করার বা শর্ট করা। উই আর নট সাবজেক্টেড টু মেক ইট লেন্দি। আমাদের এক্সপ্যানশন রাইটিং বেসিক WBCS এ থাকে না, অনেক ক্ষেত্রে এক্সপ্যানশন রাইটিং থাকে। এক্সপ্যানশন রাইটিং এর বেসিক ফান্ডা হচ্ছে লেখাকে বড় করা, বা আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে দিল সেটাকে টেনে হিসেবে বড় করা। Precis writing এর ক্ষেত্রে just the opposite. We will be given with 2, 3, 4 n number of paragraphs, and we are subjected to shorten it. We are subjected to make it precise. আচ্ছা, কয়েকটা precautions and rules আমি একটু share করছি, so please mark all those things down. First thing, definitely it is important to read the paragraph of the given Precis writing at least thrice, এবং এই যে প্যারাগ্রাফটা বলছি পড়তে হবে, এটাই কিন্তু মেন কোয়েশ্চেন। Precis writing এর সেপারেটলি আলাদা করে কোনো কিন্তু কোয়েশ্চেন ডেফিনেটলি হয় না। You must read the given paragraphs of the Precis writing at least thrice. মিনিমাম 3 বার আমাদেরকে প্যারাগ্রাফ পড়তেই হবে, otherwise it is not possible for us to get the internal meaning of the given writing clear. অর্থাৎ লেখার ইন্টারনাল মিনিং যদি আমাদের কাছে ক্লিয়ার না হয়, তখন অটোমেটিক্যালি আমাদের কিন্তু Precis writing করা কোনোভাবেই ক্লিয়ার হবে না। So it is very important that we read it at least thrice. আমি personally suggest করব 3 to 4 times is okay. যতবার পড়বে তত ভালো, কিন্তু এত বেশি পড়তে পড়তে টাইম চলে গেল আর লেখার সুযোগ পেলাম না, that is also not okay. 3 to 4 times is standard. Next,
Get the meaning of the paragraphs from all the aspects or from holistic aspect. Get the meaning of the paragraphs from all the aspects, যাকে আমরা holistic aspect ও বলতে পারি। ওকে, তো বেসিক্যালি আমাদের যে কটা প্যারাগ্রাফ দেবে, it can be 2 3 4 5 n number of paragraph, তার মানেগুলো সব রকম অ্যাসপেক্ট থেকে যেন আমাদের কাছে ক্লিয়ার থাকে। we should and we must have holistic aspect regarding all the paragraph, holistic meaning aspect rather। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখা দরকার। আচ্ছা, অনিমেষ লিখছো holistic মানে হচ্ছে ওভারঅল বা all the possible means বা all the possible ways, যে কটা possible ways হতে পারে সবকটা, মানে সবকটা অ্যাপ্রোচ আমি যখন মডেল আনসার করাবো তখন দেখতে পারবে যে কটা পসিবল ওয়ে অফ মিনিং হতে পারে, পসিবল আউটকাম হতে পারে, সবকটাই ডেফিনেটলি নেসেসারি টু গেট দ্য মিনিং। আচ্ছা, নেক্সট নাম্বার 3, no hard and fast rule regarding number of paragraphs। No hard and fast rule regarding, I'm just continuing from here, regarding number of paragraph in the answer। আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা জিনিস একটু বলি, প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই কি দুটো বা তিনটের মধ্যেই শেষ করতে হবে, বাট আমি পার্সোনালি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট বা অ্যাজ আ টিচার সাজেস্ট করব, ট্রাই টু ফিনিশ, ইট ইজ মাই সাজেশন, 3 to 4 প্যারা। এটা আমার সাজেশন, এটা কিন্তু কোনো রুল না। সো কেউ যদি এমন কোনো টপিক পেলে যেখানে হয়তো 5-6টা প্যারাগ্রাফ করা এসেনশিয়াল হচ্ছে, এক একটা প্যারাগ্রাফে এক এক ধরনের লেখা উঠে আসছে, আমি এই জিনিসটা তোমাদেরকে এর আগেও বলেছি, প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম, আমাদের এই নেতাজি স্পেশাল ব্যাচের প্রথম ক্লাস ইংলিশ ক্লাস ছিল, আর আমার প্রথম ক্লাসও সেটা ছিল। প্রথম ক্লাসে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করা বা প্যারাগ্রাফ কোথায় চেঞ্জ হবে, কোথায় নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু হবে, আগে প্যারাগ্রাফ শেষ হচ্ছে, এই সেন্স থাকাটা খুব জরুরি। এটা কোনো রুল না, এটা লিখতে লিখতে বা পড়তে পড়তে আসে, এটা জাস্ট একটা বেসিক সেন্স। ওয়ান্স ইউ গ্রো আপ দ্যাট সেন্স উইদিন yourself, automatically a lot of things become clear, or a lot of things gets clear। যাই হোক, সরি। সো নাম্বার অফ প্যারাগ্রাফ নিয়ে কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল ডেফিনেটলি নেই, বাট আমি পার্সোনালি সাজেস্ট করবো 3 থেকে 4টে প্যারাগ্রাফের মধ্যে শেষ করো। কেন? নাও লেটস সি ওয়াই। Number of words in the answer, অর্থাৎ আমরা যে প্রেসি রাইটিংটা লিখছি, number of words in the answer should be within 1/3 of the 1/3 of the number of words in the question বা given paragraph। অর্থাৎ আমাদেরকে যে প্যারাগ্রাফস গুলো দিয়ে দেবে তার টোটাল নাম্বার অফ ওয়ার্ডস যা হবে তার 1/3ই আমরা লিখবো, তার বেশি নয়। দিস ইজ আ ভেরি স্ট্রিক্ট ভিজিলেন্ট রুল, আমি এখানে স্টার মার্ক দিয়ে রাখছি, এটা কিন্তু ফলো করতেই হবে। এই জিনিস যদি কেউ এড়িয়ে যায় বা এক্সিড করে যায়, যদি কম হয় তাও ঠিক আছে, হ্যাঁ, বাট একদম হাফ করে দিও না, আমি বলবো একদম হাফ করে দেওয়াটা ইজ নট আ গুড অপশন। বাট এক্সিড করে গেলে মানে 10টা শব্দ এক্সিড করলো ঠিক আছে, তার বেশি যদি এক্সিড করে যায়, definitely that is going to affect adversely on your marks। আর প্রেসি রাইটিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু রুলস এর উপরে খুব বেশি মেরে কেটে 5-6 নম্বরই থাকে, তার বেশি নয়, আমি বলে দিচ্ছি কোথায় কোথায় থাকে। বাট ওভারঅল ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে পুরো রুলস গুলো যেন আমরা অতি অবশ্যই ফলো করি। রুলস যদি ফলো না করা হয়, অটোমেটিক্যালি আমাদের প্রেসি রাইটিং ক্লিয়ার হবে না। বেসিক। নেক্সট, ফিফথ রুল,
A Precis writing must contain a title. A Precis writing must contain a title. টাইটেল কি করে লিখতে হয় সেটা আমি অলরেডি রিপোর্ট রাইটিং এর সময় বলে দিয়েছিলাম। যদি ভুলে গিয়ে থাকো একবার ছোট্ট করে আমি রিপিট করে দিচ্ছি টাইটেল কি করে লিখবে। all the letters of the all the first letters of the words will be capital. Apart from that, all the letters will be in shorthand, and only articles and prepositions will be in shorthand. লিখে দিচ্ছি একবার। Sixth rule: all the letters of the title will be in shorthand except the first letters, except the first letters of the words. 7. Articles and prepositions will be in shorthand. Articles and prepositions will be in shorthand. Rule number 8: if a title, আচ্ছা এটা আমি পরে লিখছি, পরে স্লাইডে, just a minute. Rule number 8: if a title is starting with an article or a preposition, only in that case the first letter will be in caps. Only the first letter of the article or preposition will be in caps. অর্থাৎ যদি কোনো টাইটেল আর্টিকেল আর প্রেপোজিশন দিয়ে ডিরেক্টলি শুরু হয়, ধরো ফর এক্সাম্পল আমি লিখছি দ্য গ্রেট জার্নি বা দ্য মেমোরেবল জার্নি, তো দ্য টিটা ক্যাপিটালে হবে, কিন্তু যদি আর্টিকেল আর প্রেপোজিশন টাইটেলের মধ্যে শুরুতে না হয়, যদি মধ্যে থাকে, তাহলে সেটা কখনোই ক্যাপসে হবে না, দ্যাট উইল বি অলওয়েজ ইন শর্ট হ্যান্ড। আমি লিখে রেখে দিচ্ছি। রুল নাম্বার 9: টাইটেল উইল বি অলওয়েজ আন্ডারলাইন্ড। রিপোর্ট রাইটিং এর থেকে প্রেসি রাইটিং একটু ডিফারেন্ট। আচ্ছা, আন্ডারলাইন করতেও পারো, না করতে পারো, আমি রুলটা লিখছি। আমি পার্সোনালি আন্ডারলাইন করি না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম হবে। এই দেখো, আমি পার্সোনালি আন্ডারলাইন করি না, কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু রুলস তোমরা আন্ডারলাইন করতে পারো, নাও করতে পারো, কিন্তু আমি রুলসটা এখানে ফলো করেছি। এটার কোনো স্ট্রিক্ট ভিজিলেন্ট ফর্ম নেই যে তুমি আন্ডারলাইন করবে কি করবে না। আচ্ছা, অর্কদীপ বলছো রেস্ট গুলো স্মল হবে, তাই তো? হ্যাঁ, রেস্ট স্মল হবে এক্সেপ্ট দ্য ফার্স্ট লেটার্স। আমি লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি, এক্সেপ্ট দ্য ফার্স্ট লেটার্স, রেস্ট all the letters of the words will be in small. আচ্ছা, title will be in the center, of course. Title will be in the central position of the line. Very very important. হ্যাঁ, এবার লিখতে লিখতে একটু এদিক ওদিক হয়ে গেল, দ্যাট ইজ ওকে, আমার নিজের এটা হয়, এটা তো কোনো বিষয় হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল। রুল নাম্বার 10: you can or cannot underline the title. কোনো মাথা ব্যথা নেই যে তোমাকে আন্ডারলাইন করতেই হবে বা না করলে হবে না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। করতেও পারো, না করতে পারো, যেটা খুশি।
You can or cannot underline the title. It is absolutely okay if you're not underlining. It is absolutely okay if you're underlining. There is no such strict vigilant rule ki করতেই হবে বা করতেই হবে না, এরকম কোনো স্পেসিফিক ব্যাপার কিন্তু নেই। নেক্সট 11th রুল, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, অর্কদীপ বলছে টাইটেল টু রিপোর্টস এন্ড লেটার্স এও সেন্টারে, তাই তো? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। লেটার রাইটিং এর ক্ষেত্রে কোনো টাইটেল হয় না, সাবজেক্ট হয়। সাবজেক্ট এন্ড টাইটেল আর নট সেম। রিপোর্ট রাইটিং এর টাইটেল হয়, সেটাও সেন্ট্রাল পেজে, সেন্ট্রাল পজিশনে। ইউজুয়ালি টাইটেল সবসময় সেন্ট্রাল পজিশনেই থাকে। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি সো দ্যাট ইট বিকামস easier for you people to follow. ধরো আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, something like this you can have an idea for, like intellect the modern way, and এখনকার দিনে বা ধরো the godly virtues, বা ধরো truth and its outcomes, তাহলে লিখতে পারো আমরা truth and it হচ্ছে preposition, conjunction ছোট হাতের হয়, চাইলে বড় দিতে পারো, কোনো ইয়ে নেই, রুলস নেই। outcomes ওটা বড় হাতের, outcomes, truth and its outcomes, বাস। টিটা ক্যাপিটালে, ওটা ক্যাপিটালে, আইটা ছোট হাতের, কনজাংশন বড় হাতেরও দিতে পারো, ছোট হাতেরও দিতে পারো, কোনো স্ট্রিক্ট ভিজিলেন্ট রুল নেই, যেরকম খুশি। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি টাইটেল অফ প্রেসি রাইটিং কেমন হবে সেটা আই গেস ক্লিয়ার হয়েছে। Now I'm coming to the 11th rule. Please make this a very strict rule. This is first person এ লেখা চলবে না। Answer of a precis writing. Answer of a precis writing cannot be presented or cannot be, হ্যাঁ, কনজাংশনের ক্ষেত্রে ছোট হাতে বড় হাতে দুটোই করতে পারো, কোনো strict universal rule নেই। Answer of a precis writing cannot be written, cannot be written or presented in first person. ফার্স্ট পার্সনে লেখা যাবে না, খুব জরুরি রুল এটা। Then Arkadeep is writing something above, upon, on, to, into, between, above preposition, হ্যাঁ, এদের ক্ষেত্রে ফার্স্ট লেটার্স গুলো ছোট হাতের হবে। আচ্ছা, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড ক্রুশিয়াল রুল। এটা যদি ভুল করো মোটামুটি ভালো ভালো নম্বর, ভালো মতো নম্বর কেটে নেবে। ফার্স্ট পার্সন কি, আই বা উই, অ্যাভয়েড করতে হবে। কোনোভাবে ফার্স্ট পার্সনে প্রেসি রাইটিং এর আনসার লেখা যাবে না, আই বা উই কোনোভাবে লেখা চলবে না। প্লিজ কিপ দিস এ রুল। যদি একান্তই লেখার প্রয়োজন হয় প্যাসিভে লিখে দাও, প্যাসিভ ওয়েতে লিখে দাও, প্যাসিভ ওয়েতে দিস ক্যান বি ডান। তাহলে যেটা হলো তোমার লেখা হলো আর রুলটাও ব্রেক করা হলো না। আই বা উই এই ধরনের ওয়ার্ডস বা লেটার্স আমরা প্রেসি রাইটিং এ কিন্তু আনসারে কিন্তু কোনোভাবেই ইউজ করবো না। নেক্সট 12th রুল, প্রেসি রাইটিং এ যে কোয়েশ্চেনটা আমাদের দেওয়া রয়েছে তার একটা সিরিয়াল অর্ডার থাকে, পরপর ওয়েতে প্যারাগ্রাফ, পরপর ওয়েতে ইনসিডেন্ট এন্ড অ্যাকশনস লেখা থাকে। যখন আমরা আনসারটা লিখছি ইট ইজ নট নেসেসারি, ইট ইজ নেভার নেসেসারি যে আমাদেরকে সেই সিরিয়াল অর্ডারেই সব ইনসিডেন্টস গুলোকে লিখতে হবে। ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ওকে যদি তোমরা সিরিয়াল অর্ডারটাকে ফলো না করো, জাস্ট নর্মালি যেরকম নিজেদের খুশি জাস্ট প্রপারলি লেখাটা দরকার। আচ্ছা, ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার, হ্যাঁ ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার চাইলে মানে ওই সেই ওয়েতে লিখতেও পারো, নাও লিখতে পারো। ক্রোনোলজি চাইলে তোমরা ব্রেকও করতে পারো। এরকম কোনো স্ট্রিক্ট রুল নেই যে তোমাদের ক্রোনোলজি বা সিরিয়াল অর্ডারেই লিখতে হবে। there is no such hard and fast rule যে ক্রোনোলজিটা মেইনটেইন করতে হবে। আচ্ছা, আমি একবার লিখে দিচ্ছি, you can break the chronological order
You can break the chronological order of the incidents given in the question. অর্থাৎ কোয়েশ্চেনে যে ক্রোনোলজিতে পরপর ইনসিডেন্ট গুলো দেওয়া রয়েছে while you are writing the answer, it is not necessary বা it is not mandatory কি ওই ওয়েতেই লিখতে হবে। তোমরা চাইলে ব্রেক করতেও পারো, নাও করতে পারো, optional. It is absolutely optional. I'm sorry if some dog barking sound is coming. It's not really in my hand. I'm really sorry for this inconvenience. আচ্ছা, তো যখনই কোয়েশ্চেনে আমাদের পরপর কোনো ক্রোনোলজি দেওয়া থাকে ইনসিডেন্টের এ বি সি ডি করে কিছু একটা ওয়েতে তো লেখা থাকে, সেটাকে চাইলে সেই ওয়েতে লিখতে পারো, চাইলে সেটাকে ব্রেকও করতে পারো। তো এটার কোনো স্ট্রিক্ট রুল নেই যে সেই ওয়েতে লিখতে হবে। বাট 13th রুল, সেন্টেন্স যখন অনেক সময় কি হয় প্রেসি রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা একটা স্পেসিফিক সেন্টেন্স ধরে নিয়ে এগোই। we have to mark the main subject or we have to mark the main subject বা topic of the প্রেসি রাইটিং, সেটা ধরে যদি আমরা শুরু করি we can capture the major marks. এটা হচ্ছে প্রেসি রাইটিং এর মেইন ফান্ডা। figure out the subject or topic line of the question. অর্থাৎ যে কোনো প্যারাগ্রাফ বা যে কোনো কোয়েশ্চেন বা যে কোনো লেখা যখন আমাদেরকে দিচ্ছে ফর প্রেসি রাইটিং, তার একটা মেইন লাইন থাকবে, একটা মেইন টাইটেল থাকবে যেটার উপরে নির্ভর করে পুরো প্যারাগ্রাফ গুলো ডিপেন্ড করে আছে। সেই লাইনটাকে ফিগার আউট করো। Once you figure out that line, start writing your answer regarding বা concerning that line. And then start your answer concerning the main line. আচ্ছা, এটার মানেটা একটু বলে দিই, অনেকের এটা বুঝতে ডেফিনেটলি অসুবিধা হয়। যখন আমাদেরকে 3-4 নাম্বার অফ প্যারাগ্রাফস দিচ্ছে ফর প্রেসি রাইটিং, ডেফিনেটলি সেখানে একটা মেইন লাইন বা একটা মেইন টপিক থাকে। অনেক সেন্টেন্সেস থাকে, একটা মেইন লাইন বা একটা মেইন টপিক থাকে, সেটাকে আগে ফিগার আউট করা দরকার। ওয়ান্স ইউ আর কেপেবল টু ফিগার আউট দ্যাট পার্টিকুলার মেইন টপিক বা মেইন সাবজেক্ট বা মেইন সেন্টেন্স, সেটা দিয়ে প্রেসি রাইটিংটা শুরু করো। It will give you additional marks. Teacher gets very impressed on this particular habit and it helps you to gain an additional marks. So this really works best, I feel. So once you have this thing clear, this thing done, সেটা দিয়ে ডিরেক্টলি লেখা শুরু করে দাও, একদম ফার্স্ট টপিকই সেই জিনিসটা লিখে দাও, সিম্পল। নাম্বার 14, use your own and original language in pressy writing, not the language of the question. Very important. এইটাই প্রেসি রাইটিং এর প্রধান 3টে রুলের মধ্যে একটা রুল। use your original language. Use your original language to write pressy writing. And not the language just a minute, of the question. এটা খুব জরুরি জিনিস। কোয়েশ্চেনে একটা বা যে প্যারাগ্রাফটা আসছে সেটা কেউ না কেউ তো ডেফিনেটলি লিখেছে, তুমি আমি তো লিখিনি, কেউ না কেউ ডেফিনেটলি লিখেছে বা বানিয়েছে। তো কোয়াইট ভিজিবলি বা কোয়াইট ভিজিলেন্টলি সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা ফলো করতে চলবে না, নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে লেখো। ইয়েস, ইন মাই ওন ল্যাঙ্গুয়েজ লিখছো অর্ঘদিন, অ্যাবসলিউটলি ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট কমপ্লিটলি ইন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং ডেফিনেটলি নিজের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করতে হবে, ফার্স্ট পারসন ইউজ করা যাবে না, এবং
স্টক অফ ওয়ার্ডস নাম্বার অফ ওয়ার্ডস বা কাউন্ট অফ ওয়ার্ডস থেকে মাথায় রাখতে হবে কোয়েশ্চেনে যা দেওয়া থাকবে তার 1/3 এর মধ্যে আমরা শেষ করার চেষ্টা করব। উই শুড নট এক্সিড দ্যাট। আই হোপ এই অবধি ক্লিয়ার হচ্ছে প্রত্যেকের। এই অবধি কারোর কোনো ডাউট বা কোয়েশ্চেন আছে? Anyone with any question or doubt till this part? Yes, I'm waiting for your messages. If not, then I'll proceed with the next part. I hope নেই বাস। আর সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড পার্সন, হ্যাঁ সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড পার্সন ডেফিনেটলি ইউজ করতে পারে। সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড পার্সন কি একবার লিখে দিচ্ছি। সেকেন্ড অ্যান্ড ইউ, হি, শি, দে, ইয়া আমি তো লিখে দিচ্ছি। I'm writing it down for you people. Second and third person should be used in the Precis Writing example. Second মানে কি? You. আর third person মানে কি? She, they, it. Singular plural both case use করা possible. হলো? আচ্ছা। Next and last thing, I guess এই তোমাদের এই অবধি কারোর কোনো doubt and question নেই। Last thing that I need to say, rule number 16. এটা রুল না বলে জাস্ট একটা প্রিকশনও বলতে পারো, যার যেটা সুবিধা লাগে বোঝা। আচ্ছা, টাইটেলটা চেষ্টা করবো একটু ভার্সেস, একটু ডিবেট ওরিয়েন্টেড কিছু যদি করা যায়। লাস্ট থিং, নো ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড নো কনক্লুশন, যেটা লেটার আর রিপোর্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে হয়। Precis writing doesn't need any introduction or conclusion, directly jump into the main topic. Last thing, Precis writing do not need any introduction or conclusion, directly jump into the main topic. কোনো বনিতা, কোনো শুরু শেষ ইন্ট্রো কনক্লুশন কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নেই। একদম ডিরেক্টলি শুরু করে দাও মেইন টপিকে, মেইন টপিক দিয়ে শেষ করো, কারণ আমাদের কাউন্ট অফ ওয়ার্ডস এর লিমিটটা খুব কম। there is a huge limitation of word, right? আর লাস্ট জিনিস, এটা রুল না জাস্ট প্রিকশন, তাই পড়া লিখে দিচ্ছি। নো অ্যাব্রিভিয়েশন অর শর্ট ফর্মস, যেটা আমি তোমাদের ফার্স্ট দিন বলেছিলাম যে কোনো মেন্সের রাইটিং এর ক্ষেত্রে বা যে কোনো রাইটিং এর ক্ষেত্রে দিস শুড বি ফলোড। নো অ্যাব্রিভিয়েশন অর short forms should be used. এইগুলো কোনোভাবে ইউজ করা চলবে না। বাস, this 17 rules, this 17 precautions are more than enough for any student. এইটুকু ফলো করলেই আমরা অ্যাকচুয়ালি ভালো মতো মার্কস গেইন করে বেরিয়ে আসতে পারি। দিস ইজ রিয়েলি মোর দ্যান এনাফ, এইটুকু আমি তোমাদের বলতে পারি। আচ্ছা, কি কি আমাদের লাগে একটু মানে জাস্ট বডি গুলো বলে দিচ্ছি। আমাদের মেইনলি Precis writing এর ক্ষেত্রে কি লাগছে, বডি অফ আ Precis writing, তার জন্য সবার আগে লাগে একটা টাইটেল, অফকোর্স আন্ডারলাইন করতে পারো না করতে পারো যেমন খুশি। ডিরেক্টলি প্যারাগ্রাফস, প্যারাগ্রাফ কি করে লিখবো সেটাও আমি এর আগে লেটারের ক্ষেত্রে, রিপোর্টের ক্ষেত্রে, এমনি নর্মাল ক্লাসে যখন রুলস ডিসকাস করছিলাম তখনও বলেছি। সেই জন্য প্যারাগ্রাফ কি করে লিখতে হয় সেই জিনিসটা আর রিপিট করছি না, নাহলে একই জিনিস রিপিট করা হবে আর ফার্দার এগোনো হয় না। তো দ্যাটস ওয়াই আই এম নট রিপিটিং। ডিরেক্ট প্যারাগ্রাফস। এবার প্যারাগ্রাফস এর ক্ষেত্রে মেন রুল কি কি, 1/3 ওয়ার্ড এখানে লিখছি, 1/3 word of the question paper, question, sorry, not paper, 1/3 word of the given Precis writing question.
ফার্স্ট পার্সনে হবে না, শুধু সেকেন্ড পার্সন, সেকেন্ড এন্ড থার্ড পার্সনে ফলো করতে হবে। তার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ডিরেক্ট অ্যান্ড ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। আর খুব ক্যাচি একটা টাইটেল, খুব ক্যাচি একটা টাইটেল দিতেই হবে, না হলে হবে। ব্যাস এই কটার উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের মার্কস আসে। তো মোরাললেস ডিরেক্ট এন্ড ওন ল্যাঙ্গুয়েজটাকে তো আমি এই রুলস হিসেবে ধরতে পারি না। রুলস বলতে কি কি, 1 2 3, মোটামুটি 3 into 2 6 মার্কস। আর ওন ল্যাঙ্গুয়েজটা এটা হচ্ছে ম্যান টু ম্যান ডিপেন্ড করে। তো ডিরেক্ট এন্ড ওন ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে কত মার্কস আসবে সেটা কেউ এক্সট্রা অনেক মার্কস পেতে পারে, কেউ 5 6, কেউ 10 অব্দি পেতে পারে, সেটা আমরা বলতে পারি না। which definitely needs to get grammatically correct, but mainly এই তিনটে জিনিসের জন্য 6 মার্কস। তো এই জন্য বললাম 5 থেকে 6 মার্কস, 6 না হলে 5 থেকে 6, কারণ ক্যাচি টাইটেল কত ক্যাচি দেবে বলা মুশকিল। তো 5 to 6 মার্কস প্রেসি রাইটিং এ আপনি আপ চলে আসে only from the basic format। অনেক সময় 8 অব্দিও ব্যাপারটা ওঠে, কারণ অনেকেই করে সব রাইটিং এর জন্যই 8 আলাদা করে ফরম্যাট হিসেবে ধরে রাখে। এটা টিচার টু টিচার ডেফিনেটলি ম্যাটার করে, ইট ডিপেন্ডস ফ্রম দ্য টিচার্স। অ্যাক্টিভ ভয়েস নট প্যাসিভ, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, অ্যাক্টিভ প্যাসিভ যে কোনো ফর্মে লিখতে পারো। চেষ্টা করো প্যাসিভ একটু বেশি লেখার, অ্যাক্টিভ অনেক সময় ভুল হয়, এটা আমার পার্সোনাল সাজেশন, বাট এরকম কোনো রুল নেই যে শুধু প্যাসিভেই লিখতে হবে অ্যাক্টিভে লেখা যাবে না, এরকম কোনো স্ট্রিক্ট রুল টাইপস কিছু নেই। ইউ ক্যান ইউজ এনি ভয়েস। প্যারাগ্রাফ একদম বাহার থেকে শুরু হবে, 2 ফিঙ্গার গ্যাপিং একদম চলবে না। আমি তাও আবার লিখে দিই, যদি ভুলে গিয়ে থাকো I think it is better to write down. 18, 2 finger gaps not required to start a paragraph. 2 finger gaps not required to start a paragraph. তো বেসিক্যালি 15টা রুলই থাকে যে কোনো প্রেসি রাইটিং এর ক্ষেত্রে, সেখানে কয়েকটা জিনিস তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য লিখলাম। 15 rules are more than enough for a student to get proper marks in pressy writing. 15 rules, 5 to 6 marks, max to max 8 marks, একদম আরামসে উঠে আসছে। এরপরে তুমি যত বেশি ভালো লিখবে তার উপরে মার্কস আসবে। আই গেস এই অবধি আমি সকলের কাছে ক্লিয়ার করে আসতে পেরেছি। This is a very basic thing that we need to follow. Anyone, any doubt, any query till this part? No, I guess. আচ্ছা অনিমেষ লিখছো, yes ma'am, all clear. Okay, thank you. তাহলে এরপরে আমরা ডিরেক্টলি একটা মডেল আনসারে চলে যাব, and we'll see মডেল আনসারে মোটামুটি কিরকম ভাবে লেখা উচিত, কিরকম ভাবে লেখা হয়। Shayan is also writing all clear. Okay, Shayan অনেকক্ষণ পরে রিপ্লাই পেলাম, আই হোপ ক্লাসেস করছিলে। আচ্ছা এবার আমরা একটু প্যাসেজেস পড়বো। আচ্ছা মোটামুটি এরকম 3-4টা প্যাসেজ আমাদের দিয়ে দেয়। এবার এই প্যাসেজ থেকে মোটামুটি ওভারঅল পড়ে প্রেসি রাইটিং করতে হবে। আচ্ছা সায়ন লিখেছো, ম্যাম প্লিজ ভোকাবুলারি করান। ওকে, এই জিনিসটা সায়ন আই থিঙ্ক এর আগেও তুমি আমাকে বলেছিলে ভোকাবুলারি করানোর জন্য। আমরা মেইনস এর রাইটিং থেকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করি, ডেফিনেটলি উই উইল হ্যাভ এনাফ টাইম ফর ভোক্যাব, পরপর আরো টাইমিং আমরা পেতে চলেছি, তখন আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ভোকাবুলারি ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা একটু মেইনস এর দিকটা এগিয়ে নিই। তো once I get the official instruction, definitely তোমরা vocabulary class পাবে। I know মেইনস এর জন্য vocab class is quite important. আচ্ছা এবারে আমরা একটা মডেল কোয়েশ্চেন উইথ আ মডেল আনসার দেখবো। এই যে প্যাসেজে পুরোটা দেখছো, এই পুরোটাই হচ্ছে একটা গোটা কোয়েশ্চেন। এই পুরোটা itself, এই পুরোটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন, এবং এর আনসার কতটুকু, এইটুকু পুচকে আনসার। অন্য ক্ষেত্রে কি হয়, আমাদের কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয়, ছোটবেলা থেকে আমরা কি জেনেছি লিটারেচারে, কোয়েশ্চেন দিয়ে দেবে, আনসারটাকে টেনে টেনে বড় করতে হবে।
এখানে we are doing just the opposite thing. আমাদের question যা দেবে answer তার থেকে অনেকটাই ছোট, definitely quite short and crisp. Okay, now let's see what we have in this particular question. ভালো করে আমরা পড়বো। আপাতত আমি ক্লাসে একবারই পড়ছি, কারণ ডেফিনেটলি আমি এগুলো এর আগে একবার পড়েছি। সরি, সো সরি। See, আমি নিজে পিপিটিটা তৈরি করেছি, সো দিস ইজ কোয়াইট অবভিয়াস যে আমার এটা নিজের পড়া। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দিস অলসো ডেফিনেটলি তোমরা এইটা যখন পড়বে, প্লিজ ফলো দিস স্ট্রিক্ট রুল যে আমরা যেন অ্যাটলিস্ট 3-4 বার এই গোটা জিনিসটাকে ফলো করি। আচ্ছা, আমার ল্যাপটপটা একটু হ্যাং করছে, আই থিঙ্ক। ইয়া, ফাইন। এনিওয়েজ, অর্কদীপ হ্যাজ রিটেন, বলছি যে ডিরেক্ট ন্যারেশন আর ইনডিরেক্ট স্পিচ বোথ ইউজ হবে নাকি? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। তুমি যদি কারেক্টলি লিখতে পারো, না দেওয়ার মতো কিছু নেই। ইফ ইউ আর এবল টু রাইট ডাউন প্রপারলি, if you're able to give your speech, if you're able to write down a direct speech properly, তাহলে না দেওয়ার কিছু নেই, ডেফিনেটলি দিতে পারো। আর এটা মাথায় রাখতে হবে, যেটা লিখছে সেটা যেন ঠিক হয়। অনেক সময় ডিরেক্ট স্পিচে বা ন্যারেশনের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট স্পিচে কিন্তু প্রচুর গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস হয়, ইনডিরেক্ট স্পিচে যেটা হয় না। সো কোনো রুল নেই যে ইনডিরেক্ট স্পিচে দিতে হবে বা প্যাসিভ ভয়েসে দিতে হবে, ডিরেক্ট স্পিচ অ্যাক্টিভ ভয়েস দিতে পারো, but just make sure that you're not making any mistake. And direct speech আর active voice এর ক্ষেত্রে first person এর ইউসেজটা বেশি হয়, এই জন্য আমি বলছি। But if you are capable to make it grammatically correct, then please proceed. Who is there to stop you? Who is stopping you? No one is stopping you here. Okay, so let's come back to our passage. Passage A. Our passage পড়বো and then we'll get to our answer. The ease with which democratic government has given way to authoritarian regime in one Asian country after another has made many persons ask in despair whether the parliamentary system based on the Western model is suited to the underdeveloped countries. অর্থাৎ এই যে আমাদের এত বেশি গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচেস হচ্ছে, এত বেশি অথরিটেরিয়ান রেজিম হচ্ছে, পুরো এশিয়ান কান্ট্রি সারা দেশ জুড়ে এত কিছু হচ্ছে, তারপরে মানুষের মনে একটা বেসিক প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এত কিছু করার পরে যে মডেলটা আলটিমেটলি তৈরি হলো, সেটা কি আদৌ আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ এর জন্য এনাফ? আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি পিপলদের জন্য কি সেটা আদৌ প্রপারলি কাজ করছে, নাকি স্টিল দেয়ার ইজ সাম backlog, still some or the other drawback is there. তো এই জিনিসটা ডেফিনেটলি একটু গভর্নমেন্ট একটা ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস ওরিয়েন্টেড একটা প্যাসেজ, প্রথম সেন্টেন্স পড়েই বুঝতে পারছো। সো এইভাবে মেইন টাইটেল বা মেইন টপিক গুলোকে বুঝে নিতে হবে, and accordingly you must proceed further. আচ্ছা, people who do not know how to read and write, they argue, can hardly know how to vote. যারা লিখতে পড়তেই প্রপারলি জানে না, যারা শুধু তর্ক করে, তারা খুব বেশি হলে বড়জন ভোট দিতে পারবে, ভোট কি করে দিতে হয় জানবে, কিন্তু কাকে দেওয়া উচিত, কেন দেওয়া উচিত, এই ব্যাপারটাই তো তাদের মাথায় আসবে না, রাইট? Popular elections often bring incompetent men to the top. যে ইলেকশন গুলো খুব পপুলার হয়, তারা অফেন ইনকম্পিটেন্ট ব্যাপারগুলোকে বা ইনকম্পিটেন্ট মেন, অর্থাৎ যারা কেপেবল নয়, যাদের মধ্যে ক্যাপাবিলিটি নেই, যারা প্রপারলি সেই জায়গার জন্য যোগ্য নয়, তাদেরকেই টপে পৌঁছে দিচ্ছে, তাদেরকে উপরে পৌঁছে দিচ্ছে। and this is happening nowadays. The content and the division of party spoils breeds on corruption. অর্থাৎ এই পুরো জিনিসটা ঘটার ফলে এই পুরো ডিভিশনটাই পুরোপুরি স্পয়েল করেছে, পুরো পার্টি করাপ্ট করছে, এবং পলিটিক্যালি দ্য এন্টায়ার সিচুয়েশন ইন্টারন্যাশনালি বা ন্যাশনালি, স্টেট ওয়াইজ, ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ, গ্রাম ওয়াইজ, হোয়াটএভার, ইট ইজ করাপ্টিং। কারণ আমরা কি করছি, বাড়িতে যখন কোনো জায়গায় বাড়ি হয়তো চলটা উঠে এলো, আমরা সেটাকে রিপেয়ার না করে রং করে দিচ্ছি, অর্থাৎ আমরা জাস্ট ঠিকনো দিচ্ছি। ইট ইজ নট এনাফ
for the room to get repaired. আমরা just ঠেকনো দিয়ে কাজ চালাচ্ছি. We are not repairing the room. That is the same. This is the same thing happening here. All right. They point to the dismal results of the last 10 years. The pace of social and economic change has been far too slow, and the governments in most of the underdeveloped countries have failed to come to grips with the problems which face the people. অর্থাৎ গত 10 বছরে এই রেজাল্টের কোনো রকম কোনো চেঞ্জ আসেনি, যেরকম ছিল সেরকমই রয়ে গেছে। রেজাল্ট আগেও যা ছিল এখনো তাই রয়েছে, এবং ইকোনমিক্যালি এবং সোশ্যালি সিচুয়েশনটা যে পিসফুল মোটামুটি একটা সিচুয়েশন ছিল সেটা ভীষণভাবে খারাপ পর্যায়ে চলে গেছে, এবং গভর্নমেন্ট এই আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ এর জন্য আলাদা করে যা করেছে সেটা কোনো রকম ভাবে কোনো সাকসেস পায়নি। রাতের পুরো ব্যাপারটার মধ্যে গ্রিপিং আনা বা ব্যাপারটাকে আন্ডার কন্ট্রোল করতেই পারেনি, পুরোটাই হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে, এবং মানুষ মানে ভীষণভাবে একটা ইনইকুয়াল বা আনইকুয়াল সিচুয়েশন বারংবার ফেস করছে, which is definitely not good for any person. While they say is no doubt true to some extent, but it is pertinent to remember that every alternative to democracy, while it in no way guarantees integrity or efficiency in the administration, lacks even the saving merits or regimes, which are based on the suffrage of the people, leave it to the people to find out by trial and error who is their best friend. Okay. অর্থাৎ এই গোটা সিচুয়েশনের মধ্যে মানুষের জন্য যা করা হচ্ছে সেটা মানুষ তো নিজেরাই বুঝতে পারছে না, তাদের জন্য কি দরকার, কি efficient, they themselves are not enough capable to understand all this stuffs. যতই এই সমস্ত precautions and steps initiative যতই integrity বা efficiency নিয়ে আসার promise করুক না কেন, ultimately at the end of the day these things are not coming out with any huge great help. Ultimately মানুষ এতে সাফার করছে, আরো বেশি একে অপরের প্রতি একটা বিদ্বেষ জন্মাচ্ছে, এবং সবসময় মানুষের উপর একটা ট্রায়াল এন্ড এরর হচ্ছে, as if human are a guinea pig and the government is creating some trial and error method on them, which is definitely not fruitful. The people can peacefully get rid of a democratic government which has failed to keep its promise. They can overthrow a dictatorial regime only through a violent revolution. মানুষ চাইলে এই ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্টের হাত থেকে বা প্রমিস থেকে বেরিয়ে আসতেই পারে, কিন্তু সে পারছে না। আর এই গোটা জিনিসটাকে কন্ট্রোল করার জন্য কি করা হচ্ছে, একটা ভায়োলেন্ট রেভলিউশন, একটা প্রোটেস্ট, একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা ক্রিয়েট করা হচ্ছে, বাট আলটিমেটলি ইট ইজ অফ নো সাচ প্রপার আউটকাম ইউসেজ, রাইট? Those who feel sore over the ills from which democratic regime suffers should be aware, therefore, of suggesting a cure which is likely to undermine the democratic structures of the state. যারা এই সিচুয়েশনের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ছে, নিজেদেরকে বারংবার ব্লেম করছে, আরো বেশি নিজেদেরকে সাফারিং এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তাদের বোঝা উচিত যে দিনের শেষে এই গোটা জিনিসগুলো করার ফলে তারা নিজেরাই ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তারা নিজেরাই কিওর আলটিমেটলি হচ্ছে না, কিওর পাচ্ছে না, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, দে আর কন্টিনিউয়াসলি সাফারিং। এখানে কোনো মুক্তি পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। দিনের শেষে তারা রেভলিউশন ফেস করছে, তারা কি রেভলিউশন করছে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, তারা নিজেরা সেই প্রোটেস্ট, রেভলিউশন, দাঙ্গা হাঙ্গামা এভরিডে লাইফে ফেস করছে, এটা কোনো পিসফুল লাইফ হতেই পারে না। আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দিস ইজ সামথিং দ্যাট puts a man, or puts, better to say, puts a human in complete মানে ইটার্নাল হ্যারাসমেন্ট অফ লাইফ। একদিন এই হ্যারাসমেন্টটা কমে গেলেও তার জীবন থেকে স্মৃতি মেমোরি গুলো যাবে না, it will be always haunting in his or her mind, especially memory. The people can at least raise their voice in protest against the injustice of a democratic government. They can only suffer in silence the tyranny of a regime which is responsible to no one but itself.
মানুষ চাইলে এই গোটা ঘটনার বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করতে পারে, গলা তুলতে পারে, কিছু বলতে পারে, তাদের জন্য বা তাদের উপরে হওয়া ইনজাস্টিসের জন্য তারা এক স্টেপ এগিয়েও আসতে পারে, কিন্তু তারা করছে না। They're just keeping silence, they're maintaining silence, আর এই যে সাইলেন্সটা তারা ক্যারি ফরওয়ার্ড করছে, মেনটেন করছে, এই সাইলেন্সটাই তাদেরকে আরো বেশি করে সাফারিং এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দে আর সাফারিং মোর ফর দেয়ার ওন সাইলেন্স। তারা যদি সত্যি গজরে ওঠে, তারা যদি সত্যি বজ্র মুষ্টি হয়ে এই জিনিসটার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, লড়াই করা শুরু করে, no one can actually stop them from this entire situation. এই হচ্ছে আমাদের টোটাল কোয়েশ্চেন। নাও উই উইল সি দ্য আনসার। দেখো কত পুচকে একটা আনসার, পুরো লেখার হার্ডলি 1/3 আমরা লিখছি, এবং টাইটেলটা দেখো, সো শর্ট, সো ক্রিস্প, সো ক্যাচি, ডেমোক্রেসি ভার্সেস ডিক্টেটরশিপ। কোন দিক নেবে? ডেমোক্রেটিক সিচুয়েশন ডেমোক্রেসি দিকে যাবে না ডিক্টেটরশিপের দিকে যাবে? সি, দ্য টাইটেল ইজ সো শর্ট এন্ড ক্রিস্প, আর ভার্সেসটা কিন্তু ছোট হাতে, কারণ ভার্সেস অ্যাব্রিভিয়েশন, অ্যাব্রিভিয়েশন সাধারণত আমরা বড় হাতে লিখি না, লিখলেও we do not need to give the abbreviation in capital. এবার আমরা আনসারটা পড়বো অটোমেটিক্যালি, দেখো কোন দিকে কিভাবে লিখছি। এরপরও দেখো প্রেসি রাইটিং এক দুদিনের ব্যাপার নয়, আর প্রেসি রাইটিং সাধারণত লেটার রাইটিং, রিপোর্ট রাইটিং আমরা এর আগে স্কুলে করে এসেছি, প্রেসি রাইটিং তো করিনি। ডেফিনেটলি ডোন্ট এক্সপেক্ট কি এক দুদিনেই পুরো কনসেপশন আইডিয়া ক্লিয়ার হয়ে যাবে, হয় না। বাট ইয়েস, আমরা আরো অনেক ক্লাসেস তো এরপরে করতে থাকবো, ইভেন লেটার রাইটিং, প্যারাগ্রাফ রাইটিং এরও করবো, ডু নট ওয়ারি। তো অটোমেটিক্যালি জিনিস সেখানে আরো বেশি করে ক্লিয়ার হতে থাকবে পরপর। Alright, coming to democracy versus dictatorship. Generally, democracy is regarded to be unsuitable for underdeveloped countries. The fact is supported by the experience of failures of democratic government in these countries. The obvious reasons cited are illiteracy, election of inefficient leaders, internal dissensions, corruption, and slow tempo of progress. Dictatorship is therefore considered a panacea for the ills of democracy. মানে কত ছোট 3-4টে লাইনের মধ্যে কিন্তু আমরা গোটা প্যাসেজটাকে তুলে ধরেছি। আমি যেটা বলেছিলাম, ক্রোনোলজি পালন করার কোনো দরকার নেই। ইভেন দেখো এই টাইটেলে আমরা কিন্তু ইভেন্টগুলোকে তুলেই ধরি, আমরা ওভারঅল সিচুয়েশনটার উপরে লিখছি। দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ওকে। ইট ইজ নেভার নেসেসারি কি তোমাকে প্রতিটা ইনসিডেন্ট ফুটিয়ে ফুটিয়ে লিখতেই হবে প্রেসি রাইটিং, তাহলে প্রেসি কি করে হবে, শর্ট কি করে হবে? শর্ট তো হবেই না, তাই না? তো তোমাকে যদি প্রতিটা রাইটিং, সরি প্রতিটা ইনসিডেন্ট, প্রতিটা অ্যাকশন যদি ফুটিয়ে ফুটিয়ে লিখতে হয়, তাহলে তোমার প্রেসি রাইটিং শর্ট তো হবে না, কিন্তু চেনে বড়ই হয়ে যাচ্ছে। সো ওভারঅল হলিস্টিক্যালি বা ফিলোসফিক্যাল অ্যাপ্রোচে যদি লেখো, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ওকে। সো এখানে দেখো বলে দেওয়া রয়েছে যে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ এর জন্য ডেমোক্রেসি কোনোদিনই ছিল না, কোনোদিনই হেল্পফুল হয়নি। কি হেল্পফুল হয়েছে বা এফিশিয়েন্ট কি হয়েছে? ডিক্টেটরশিপ, একমাত্র ডিক্টেটরশিপটাই এফিশিয়েন্ট হয়েছে, এবং ডিক্টেটরশিপটাই টানা বা বরাবর এদের জন্য কাজ করে এসেছে। ডিক্টেটরশিপটাই স্মুথলি এদের জন্য বলা ভালো একটা এফিশিয়েন্ট রুল, একটা এফিশিয়েন্ট কাঠামো, একটা এফিশিয়েন্ট স্টেটার তৈরি করে এসেছে, যার জন্য আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ আগেও আন্ডার ডেভেলপড ছিল, এখনো একই জায়গায় রয়েছে, চেঞ্জ কিছু আসে। But dictators the world over have not been able to provide efficient and clean administration. For all the faults inherent in democracy, it provides for smooth change over of government, thus replacing the inept administration without violence and bloodshed. Such a smooth change is foreign to autocratic regimes. আচ্ছা, am I right? or যদি জিজ্ঞেস করছো কি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সেটা আমি ঠিক বুঝলাম না। আচ্ছা দেখো, মেইনলি এখানে যেটা বলার বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে, প্রতিটা মানুষ বা প্রতিটা দেশ বা প্রতিটা গভর্নমেন্ট সাধারণত চায় তার দেশের বা সেই দেশের লোকেরা যেন পিসফুলি বাঁচতে পারে, পিসফুলি থাকতে পারে।
আলটিমেটলি দিনের শেষে কি সেটা হচ্ছে? একদমই হচ্ছে না। একটা ক্লিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আসছে না, ভীষণই মানে সবসময় একটা মানে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা থাকছেই। এবং এই যে স্মুথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা হতে পারতো সেটা কেন হলো না? গভর্নমেন্টের রং স্টেপের জন্য সেটা হলো। তো সেটাই বলা হচ্ছে যে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে যদি আমরা রিপ্লেস করে দিতে পারি, কিন্তু রিপ্লেসমেন্টটা কিভাবে হবে? ভায়োলেন্স আর ব্লাডশেড না করে। আমরা একটা মানুষকে হাঁটানোর জন্য আরেকটা মানুষকে আনার জন্য আগের মানুষটাকে মেরে ফেললাম, রক্ত প্রচুর পরিমাণে ঝরিয়ে ফেললাম, তাহলে আর এখানে পিসফুলনেস কি করে প্রিভেল করবে? আগের মানুষটাকে সরিয়ে পরের মানুষটাকে আনার মধ্যে প্রসিডিওরটা যদি পিসফুলি রাখতে হয়, যদি প্রপারলি একটা ওয়েতে আনতে হয়, তাহলে সেখানে ব্লাড শেড করালে হবে না, সেখানে রক্ত ছড়ালে হবে না। কারণ ধরো এ আর বি দুটো টিমের মধ্যে ফাইট হচ্ছে, একটা টিম আরেকটা টিমকে একদম মেরে ফেলে দিল, রক্ত ঝরিয়ে দিল, তাহলে পরে মানে অন্য টিম তো চুপচাপ অটোমেটিক্যালি থাকবে না। ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট দ্য আদার টিম টু বি সাইলেন্ট। টিম এ টিম বি এর প্রতি যা করবে, অটোমেটিক্যালি টিম বি টিম এর প্রতি সেটাই করবে। ইট ইজ নর্মাল। তো এই হচ্ছে মেইন বিষয়, যে তুমি অপর টিমের জন্য যা করবে, অপর টিম তোমাকে সেটাই রিটার্ন করবে, সেটাই ফেরত দেবে। এন্ড দিস ইজ আই থিঙ্ক হ্যাজ বিকাম নাওয়াডেজ ভেরি অবভিয়াস। এবং এর জন্য আলাদা করে আহামরি কোনো চেঞ্জ আমার মনে হয় না আমাদের সোসাইটিতে এসেছে বা চলছে বা হচ্ছে। আর এটাই টানা হয়ে আসছে পর 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 পর। দিস ইজ দ্য মেইন থিং দ্যাট ইজ গোয়িং অন। আর এটাই সব থেকে বাজে ভাবে আমাদের সোসাইটিকে এফেক্ট করছে। তো শুধুমাত্র প্রেসি রাইটিং নয়, এটা আমাদের সোসাইটির একটা খুব গ্রাউন্ড ট্রুথ। মানে একটা কথা আছে না, বড় লোকেরা বড় লোক থাকে, গরিবরা গরিব থাকে, মধ্যবিত্তরাই সব দিক থেকে এফেক্টেড হয়ে খারাপ সিচুয়েশনে পড়ে। এই সিচুয়েশনটা হচ্ছে অনেকটা তাই। So here our Presi writing ends. Or লিখেছো, democracy is governed by the people, to the people, for the people. Yes, absolutely correct. Absolutely correct. Well, আমাদের Presi writing এখানেই শেষ হচ্ছে। কারো যদি কোথাও কোনো পার্টে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, feel free to ask. You can definitely ask your questions. You can write down your question in our live chat section, বা চাইলে তোমরা তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলো কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো। আমি প্রত্যেকের কোয়েশ্চেন এন্ড কমেন্টস পড়ি এবং আগামী ক্লাসে এসে সেগুলো নিয়ে ডিসকাসও করি। Alright, no questions I guess till now. Okay, thank you everyone for joining the class. দেখা হচ্ছে আগামী সপ্তাহে সোমবার। যারা এখনো আমার ক্লাস রুটিন জানো না, জানিয়ে রাখি, সোমবার এবং বুধবার এই দুদিন আমার ক্লাস হয়। সোমবার সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা এবং বুধবার রাত 8টা থেকে 9টা। Thank you for joining the class. Bye.